Continue. I'm probably going to ask you this question every day, but on Thursday, no, whenever the pre-event press conference was, I can't remember now, Wednesday, you said you wouldn't take so many risks here. Is that changing in your mind now that you are getting closer to a possible win? Not really. I took no big risks today. I had a good rhythm. I make no mistakes, so tomorrow I should just continue like this, and it's great to drive. So many spectators out there, Belgian flags everywhere, so I really enjoyed today, and I'm sure tomorrow it will be the same, and hopefully we can stay in this position or even get closer to Thierry Matti. For the German spectators, could you summarize in Deutsch? Ja, war ein ganz guter Tag für uns, hat richtig Spaß gemacht zu kämpfen mit Thierry Matti und Dani, und ich denke, wir haben einen tollen Job gemacht. Nicolas ist genauso gut wie ich. Das Auto lief hervorragend. Leider haben wir etwas viel Zeit in der letzten WP verloren, aber ja, wie gesagt, der Tag ist noch, morgen ist noch ein großer Tag vor uns, und auch Sonntag wird es noch schwierig. Mal schauen, was drin ist, und hoffentlich können wir nah am Thierry Matti dranbleiben, um dann Sonntag den ersten Sieg einzufahren. Say at the end. Nothing secret. Thierry Matti, you understand German. Surely you understood that. Okay, so I can say that mein Auto ist sehr gut, aber morgen wir müssen schnell fahren und am Weg bleiben.